Unit 8, processing. The processor. The processor, also called the CPU or central processing unit, is the brain of your computer. In PCs, it is built into a single chip, a small piece of silicon with a complex electrical circuit called an integrated circuit that executes instructions and coordinates the activities of all the other units. Three typical parts are the control unit, which examines construction from memory and executes them. The arithmetic and logic unit, ALU, which performs arithmetic and logical operations. The registers, high-speed units of memory used to store and control data. The speed of a processor is measured in gigahertz. Thus, a CPU running 4 gigahertz can make about 4,000 million calculations a second. An internal clock sends out signals at fixed intervals to measure and synchronize the flow of data. The main circuit board is known as the motherboard. This contains the CPU, the memory chips, expansion locks, and other controllers for peripherals connected by internal buses or internal buses or path that carry electronic signals. For example, the frontside bus carries all data that passes from the CPU to other devices. Expansion slots allow you to install expansion cards which provide extra function. Example, a video card or a modem. Laptops have PC cards the size of a credit card, which add features like sound, memory, and network capabilities. Run and roam. When you run a program, the CPU looks for it on the hard disk and transfer a copy into the RAM. RAM, random access memory, is temporary or volatile. That is, it holds data while your PC is working on it, but loses this data when the power is switched off. However, ROM, read-only memory, is permanent and contains instruction needed by the CPU. The BIOS, basic input-output system, uses ROM to control communication with peripherals. Examples, disk drives. The amount of RAM determines the number of programs you can run simultaneously and how fast they operate. It can be expanded by adding extra RAM chips. Units of memory. The electronic circuits in computers detect the difference between two states. On, the current passes through, or off, the current doesn't. They represent these states as 1 or 0. Each 1 or 0 is called a binary digit or bit. Bits are grouped into 8-digit codes that typically represent characters, letter, number, and symbols. 8 bits together are called a byte. For example, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 is used for character A. Computers use a standard code called ASCII for the binary representation of characters. In order to avoid complex calculation of bytes, we use bigger units. A kilobyte is 1024 bytes. A megabyte is 1024 kilobytes. A gigabyte is 1024 megabytes. A terabyte is 1024 gigabytes. We use these units to describe the RAM memory, the operating capacity of this, and the size of a program or document. Unidad 8. Procesamiento. El procesador. El procesador, también llamado CPU o unidad central de procesamiento, es el cerebro de tu computadora. En computadoras personales está construido dentro de un único chip, que es una pieza pequeña de silicio que tiene un circuito electrónico complejo llamado circuito integrado. Este se ejecuta instrucciones y coordina las actividades de las otras unidades. Tres partes típicas son la unidad de control, que examina
instrucciones de la memoria y las ejecuta. La unidad aritmético lógica que lleva a cabo operaciones aritméticas y lógicas, y los registros, que son unidades de memoria de alta velocidad utilizada para almacenar y controlar los datos. La velocidad del procesador se mide en gigahercios, por lo que una CPU con 4 gigahercios puede hacer aproximadamente 4.000 millones calculation sí, 4.000 millones de cálculos en un segundo. Un reloj interno manda señales en intervalos fijos para medir y sincronizar el flujo de los datos. El circuito principal, o mejor dicho, la, la placa del circuito principal, mejor conocido como la placa madre o la tarjeta madre, esta contiene la CPU, los chips de memoria, los lotes de expansión y los controles de los periféricos, conectados por buses internos o caminos, que estos son los que llevan a las señales electrónicas. Por ejemplo, el bus del lado del frente lleva todos los datos que pasan de la CPU a otros dispositivos. Los lotes de expansión te permiten instalar tarjetas de expansión que proveen funciones extras. Por ejemplo, una tarjeta de video o un módem. Las lactos tienen tarjetas de PC del tamaño de una tarjeta de crédito, que te permite añadir características como sonido, memoria y capacidades de red. RAM y ROM. Cuando corres un programa, la CPU busca la información en el disco duro y transfiere una copia en la RAM. La RAM, la memoria de acceso aleatorio, es temporal o volátil. Esto es que mantiene la data mientras tu PC está trabajando con ella, pero la pierde cuando se apaga la PC o se pierde la fuente de alimentación. Sin embargo, la ROM, la memoria de solo lectura, es permanente y contiene instrucciones necesitadas por la CPU. La BIOS, que es el sistema básico de entrada y salida, utiliza la ROM para controlar la comunicación con periféricos. Por ejemplo, ah, dispositivos o discos duros. La cantidad de RAM determina el número de programas que se pueden correr simultáneamente y qué tan rápido ellos pueden operar. Puede ser expandida si se añaden chips extra de RAM. Unidad de memoria o unidades de memoria. Los circuitos electrónicos en las computadoras detectan diferencias entre dos estados. Encendido, que es cuando la corriente pasa a través de- del circuito, y apagado cuando la corriente no pasa. Estas representan o, o ellos representan estos estados como 1 o 0. Cada 1 o 0 es llamado un dígito binario o un bit. Los bits se agrupan entre o dentro de códigos de 8 dígitos que normalmente representan caracteres, letras, números y símbolos. 8 bits juntos se llaman un byte. Por ejemplo, 0100000001 y es utilizado para el carácter A. Las computadoras utilizan código estándar llamado ASCII para la representación binaria de caracteres. Para llegar en orden de evitar calculaciones complejas de bytes, se utilizan unidades más grandes. Un kilobyte, que son 1024 bytes, megabyte, que son 1000 o que es 1024 bytes, un gigabyte, que es 1024 megabytes, un terabyte, que serían 1024 gigabytes. Nosotros utilizamos estas unidades para describir la memoria RAM, la capacidad de operación de los discos y el tamaño de un programa
o documento. Look at A and B opposites. Then match the sentence beginnings with the correct endings. The CPU processes data and coordinates the other parts of the computer. The control unit is the part of the CPU that controls the way instructions are executed. The arithmetic and logic unit is able to make calculations, add, subtract, multiply, and divide. The register are high-speed storage areas within the CPU. Data contained in RAM is lost when the computer is turned off. ROM memory can only be read. You can't make changes to it. Solve the clues and complete the puzzle with words from the opposite page. Intel chips are used in many computers. Each 0 or 1 is called a bit, short for binary digit. Special cards can be inserted into special slots. A clock controls the timing within the PC by sending signals to synchronize with its circuits and operations. The processor speed is measured in gigahertz. Buses carry signals between different parts of a PC. Expansion cards improve the computer performance. The BIOS use ROM to control the input-output of data. The main printed circuit board is called the motherboard. Down, the brain of a computer. Read this product description and answer the questions below. Processor and memory. Intel Core 2 Duo processor at 2.5 gigahertz, 533 megahertz from Cyprus. 1024 megabytes of RAM can be expanded to 4 gigabytes. 200 gigabytes hard disk, double layer DVD plus or less, RW drive, Microsoft Windows. How fast is the CPU? 2.4 gigahertz. Which terms is used to describe the CPU of the data bus? Front side. How much RAM does the computer have? 1024 megabytes. Can you add the RAM chips? How many? Yes, 3 more. Look at C opposite. Filling the blanks with the correct unit of memory. 1 byte represents 1 character. 1 kilobyte represents 1024 characters about a small page of a test. 1 megabyte represents about 1 million characters about the text of a small book. 1 gigabyte represents about 1 billion characters, about 1,000 books. 1 terabyte represents 1 trillion characters, about 1 million books in a big library.